கர்த்தருடைய ஜீவ வார்த்தைகளை கர்த்தர் இன்றைக்கு நமக்கு தரும்படியாக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோமாக. ஆண்டவரே, ஒரு முறை கூட உம்முடைய பரிசுத்த சமூகத்துக்கு முன்பாக நிற்கிறோம். ஆத்துமாவை போஷிக்கக்கூடிய மன்னாவை தாரும். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியில ஆள் தத்துவமாக இருக்கிறபடினால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நல்ல போதகராக இன்றைக்கு அடியார் மத்தியில எழும்பும். எங்களுடைய இருதயங்கள் ஒன்று கூட உணர்வடையட்டும், எழுப்புதல் அடையட்டும். கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றும்படியாய் பிதாவே எங்கள் மத்தியில எழும்புவீராக உடைய கரத்துல அர்ப்பணிக்கிறோம். அதரிசனமான தேவ தூதர்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். சாத்தான் வெட்கப்பட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம். அடிமை இன்றைக்கு ஒரு வாயாய் மாத்திரமே இருக்கட்டும். மகிமையை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். உட்காருங்கள். Please be seated. దయచేసి కూర్చోండి. விவாகங்கள் நடத்துகிறவர்கள் கவனியுங்கள். Those of you that are conducting marriages, please pay attention. వివాహములు జరిపించుకున్న వారు గమనించండి. முந்தின நாட்களிலே வீடியோ கேமரா மற்றும் போட்டோ எடுக்கிறதான இவைகளுக்கு நாம் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதில்லை. அது என்பதை நாம் அறிவோம். In the past days, you are all aware of the fact that we do not give any importance for the video or the photographic equipments. గతించినటువంటి దినములందు ఈ వివాహ సమయమందు వీడియో తీయించున్నారు. இந்த நாட்களிலே சில சூழ்நிலைகள் நிமித்தமாக அவசியமா இருக்கிறபடினால் நாம் அதை ஒரு குறைந்த அளவில் அனுமதிக்கிறோம். However, these days, because it is needed for certain circumstances, we allow that in a limited way. ఈ యొక్క దినములందు అది కొన్ని కార్యములకు అవసరమైనది కనుక మేము అనుమతించున్నాము. அதனால விவாகம் நடத்துகிறவர்கள் இந்த ஹாலுக்குள்ள பயத்தோடு கூட நடந்து கொள்ளுங்கள். அதிக கேமரா வீடியோ போட்டு எடுத்து இது ஒரு தியேட்டரை போல சில வேளை மாறி விடுகிறது. அது மனதுக்கு மிகவும் வேதனையான விஷயமாக இருக்கிறது. However, we request the marriage parties to bear in mind that you might not bring all different types of equipments and abundance and convert this worship hall into a kind of a theater. ఆ యొక్క వివాహ సమయమందు మీరు వీడియో తీయనటువంటి సమయమందు అదొక థియేటర్గా మీరు మార్చివేయకూడదు. ఇక్కడ దేవుని భయంతో కనిపించవలెను. ஏதோ அவசரத்துக்கு போட்டோ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதற்காக விதவிதமாக குனிந்து அங்க இங்கேயும் பல போஸ் கொடுக்கிற தேவ ஆராதிக்கிற ஸ்தலத்தை நீங்கள் ஏன் கேவலப்படுத்துகிறீர்கள்? For necessities you may take some snaps, but you may not provide poses here in the presence of God, the worship place. And why do you bring disgrace to the worship hall? మీకు కావాల్సినట్లుగా ఒకటి రెండు ఫోటోలు మీరు తీసుకొనవచ్చును. ఆ రీతిగా కాకుండా మీరు పరు రీతిలో మీరు తీసుకొనొచ్చు. ఇక్కడ దేవుని యొక్క మందిరమును హేళనగా చేయకూడదు. நீங்கள் கேமரா கார்ல புக் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்க வேண்டும், ஆராதனை ஸ்தலத்தில் அங்க உள்ள ஊழியக்காரர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதன் பிரகாரம் தான் செய்ய வேண்டும். ரிசப்ஷன்ல நீங்கள் உங்களை மனம் போல் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், நாங்கள் தடையில்லை. Therefore, whenever you are fixing a videographers or photographers, you need to give them clear instructions. When it comes to the church, whatsoever the servants of God say, that you must abide. When you are at the reception, do whatever you want to. మీరు దయచేసి వీడియో తీయనటువంటి వారితో మీరు చెప్పవలెను. ఆరాధన జరుగు స్థలమునందు అక్కడ ఉండినటువంటి సేవకులు ఏ రీతిగా చెప్పుచున్నారో అలాగనే చేయవలెను. మీ యొక్క ఆహ్వాన స్థలమందు మీరు కోరినట్లుగా చేయవచ్చును. அடுத்ததாக இந்த வருடம் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு வர விரும்புகிறவர்கள் சிலர் எங்களிடத்தில் தங்களுடைய தரிசனங்களை கர்த்தருடைய அழைப்பை குறித்து சொல்லியிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அழைப்பை குறித்து சொல்லிவிட்டு நீங்கள் பின்வாங்கி போகக்கூடாது, முன்வைத்த காலை பின் வைக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் பெற்றோர்களும் கூட உங்களுடைய குடும்பங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி ஆண்டவருக்காக தேவையான பிள்ளைகளை அனுப்பிவிடுங்கள். அவர்களை நீங்கள் வைத்திருந்தால் அது உங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது என்பதை ஒரு முறை கூட நினைவுபடுத்துகிறோம். Aside from that, we also would like to remind the church one more time, there are some that have come forward to serve the Lord full time, such as you have already come and shared the word or the vision that you received from the Lord, and after sharing that you must not go back. Once you put your step forward, you shall not retreat. And we announce to the parents, if you also keep the children back in your home, it shall not be a blessing for your home. Therefore, allow them to come and serve the Lord full time.
కొందరి యొక్క ఘనమైనటువంటి సేవకు వచ్చు నిమిత్తము మాతో సంప్రదించినారు. వారి యొక్క కళలు దర్శనములు వారి యొక్క విషయంలో మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు. మీరు ముందుకు వచ్చిన తర్వాత వెనుకకు వెళ్ళిపోయినట్లయితే అది మీకు ఆశీర్వాదముగా ఉండదు. తల్లిదండ్రులు కూడా మీరు గమనించవలను. మీ యొక్క పిల్లల్ని పంపించకుండా ఉండినట్లయితే అది కుటుంబమునకు ఆశీర్వాదముగా ఉండదు. எத்தனையோ வாலிபர்கள் தீவிரவாதிகளாக மாறி உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆண்டவருக்காக வாலிபர்கள் வேண்டும். உம்முடைய பிள்ளைகளை சந்தோஷமாக அனுப்பி வையுங்கள். Countless youths have turned to become terrorists and they are leading a debaucherous life in the world. Therefore, please allow your children if they want to serve the Lord joyfully. ఎంతో మంది యవనస్తులు లోకంలో చూచినప్పుడు వారు తీవ్రవాదులుగా మారి లోకంలో జీవించున్నారు. మీ యొక్క పిల్లల్ని సేవ నిమిత్తం పంపించుడి. 37ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனமும் 7ஆம் வசனத்தையும் படியுங்கள். Psalm 37 verses 5 and 7. 37వ కీర్తన 5వ వాక్యము 7వ వాక్యము. உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு. அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு. காரிய சித்தியுள்ளவன் மேலும் தீவினைகளை செய்கிற மனுஷன் மேலும் எரிச்சலாகாதே. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Rest in the Lord and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగించుము. నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము. ఆయన నీ కార్యములను నెరవేర్చును. యెహోవా ఎదుట మౌనంగా నుండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొనుము. తన మార్గమును వర్ధిల్లువాని చూచి వ్యసనపడకము. దూర ఆలోచనలో నెరవేర్చువాని చూచి വ്യസനപ്പെടക്കുമോ. നിന്റെ വഴി യഹോവയെ പരമേൽപ്പിക്ക, അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്ക, അവനത് നിർവഹിക്കും. യഹോവയുടെ മുൻപാകെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് അവനായി പ്രത്യാശിക്ക. കാര്യസാധ്യം പ്രാപിക്കുന്നവനെയും ദുരുപായം പ്രയോഗിക്കുന്നവനെയും കുറിച്ച് നിമുഷിയരുത്. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. கடந்த வாரத்தில் இந்த சங்கீதத்தின் 3ஆம் 4ஆம் வசனங்களிலிருந்து சில ஆலோசனைகளை நாம் படித்தோம். In the past week we meditated certain counsels in the very same psalm from verses 3 and 4. గతించినటువంటి వారమందు ఈ యొక్క కీర్తన 3-4 వాక్యం నుండి కొన్ని సత్యములు మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము. கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய். Trust in the Lord and do good. యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచి మేలు చేయుము. நன்மை செய்யும்படி தேவன் நம்மிலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். And the Lord expects from us that we may do good. మనం మేలు చేయవాలని చెప్పి దేవుడు మన యొద్ద ఎదురు చూస్తున్నారు. இரண்டாவது, கர்த்தரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாயிரு. And secondly, delight thyself also in the Lord. రెండవదిగా యెహోవాను బట్టి సంతోషించుము. நாம் கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்படி தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். And the Lord God hath called us that we may be delighted in him. మనము దేవుని యందు సంతోషించు నిమిత్తమే ప్రభువు మనల్ని పిలిచినారు. இன்றைக்கு 5ஆம் வசனத்திலிருந்து சில காரியங்களை படிப்போம். Today from verse 5 we shall study certain things. నేడు 5వ వాక్యం నుండి కొన్ని కార్యములను నేర్చుకొనిదము. உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு. Commit thy way unto the Lord and trust also in him. నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగింపము, నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము. அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். And he shall let the things to come pass. ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును. ஒரு தேவ பிள்ளை ஆண்டவருக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டிய எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு. There are countless things that a child of God will have to commit unto God. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ ప్రభువునకు అప్పగించవలసిన ఎన్నో కార్యములు కలవు. பரிசுத்த பவுல் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையுமே ஆண்டவருக்கு ஒப்புவித்ததாக நாம் படிக்கிறோம். And we read about Saint Paul that he has committed all that belonged unto him unto the Lord. పరిశుద్ధ పౌలు తనకు ఉండినటువంటి అన్నింటినీ ప్రభువుకు అప్పగించినట్లుగా చూస్తున్నాము. அவரிடத்தில் ஒப்புவித்ததை அவர் அந்நாள் மட்டும் காக்க வல்லவர். And whatsoever he had committed unto him, he is able to preserve till the very last day. ఆయనకు అప్పగించిన దాన్ని రాబోచున్న దినం వరకు ఆయన కాపాడగలడు. 16ஆம் சங்கீதத்தில் நீதிமொழிகள் 16ஆம் அதிகாரத்திலே 3ஆம் வசனத்தில் உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And also in the book of Proverbs chapter 16 verse 3 we read, commit thy works unto the Lord. సామెతలు 16వ అధ్యాయము 3వ వాక్యమందు నీ యొక్క క్రియలను ప్రభువునకు అప్పగించుము. அப்பொழுது உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும். And then thy thoughts shall be established. అప్పుడు నీ యొక్క ఉద్దేశములు సఫలమగును. ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய செய்கைகள் எல்லாவற்றையுமே கர்த்தருக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். A man therefore will have to commit all his works unto the Lord. ఒక వ్యక్తి తన యొక్క పనుల భారమంతయు యెహోవా మీద మోపవలెను. 55ஆம் சங்கீதத்தில்
அவனுடைய பாரங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரிடத்திலே கொடுத்து விட வேண்டும் என்று 22ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். And also as we read in Psalm 55 verse 22, we read one will have to cast all the burden upon the Lord. 55 కీర్తన 2వ వాక్యమందు అన్ని భారములను ప్రభువు మీదనే మోపవలెను. பாரங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தருக்கு ஒப்புவியுங்கள். Commit all, cast all the burdens upon the Lord. మీ యొక్క భారములన్నీ ప్రభువు మీద మోపుడి. எரேமியா தீர்க்கன் சொல்லும் பொழுது உன் பிள்ளைகளையும் கூட கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து விடு என்று தான் சொல்லுகிறார். While prophet Jeremiah was speaking, he also said that you will have to commit even your children unto the Lord. ఇర్మియా ప్రవక్త కూడా నీ యొక్క పిల్లలు కూడా ప్రభువునకే అప్పగించమని చెప్పెను. 49ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் உன் திக்கற்றவளாய் போகும் உன் பிள்ளைகளை ஒப்புவி, நான் அவர்களை உயிரோடு காப்பாற்றுவேன். In chapter 49 verse 11 he says, you shall commit your children unto myself who are fatherless, then I will preserve them. 49వ అధ్యాయము 11వ వాక్యమందు అనాథలకు నీ పిల్లల్ని విడుము, నేను వారిని సంరక్షించదను. திக்கற்றவளாய் போகும் உன் பிள்ளைகளை ஒப்புவி, நான் அவர்களை உயிரோடு காப்பாற்றுவேன். Leave thy fatherless children unto myself, and I will preserve them alive. అనాథలకు నీ పిల్లలు నాకు అప్పగించము, నేను వారిని సంరక్షించదను. இப்படி ஆண்டவருக்கு எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணிக்கும்படி ஒப்புவிக்கும்படி அவர் விரும்புகிறார். In this manner the Lord desires from us that we may commit everything unto him. ఈలాగున మనము ప్రభు యొక్క చేతిలో అన్నింటిని అప్పగించవాలని చెప్పి ఆయన కోరుచున్నారు. வாசித்த வேத பகுதியிலோ உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி என்று குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the passage that has been read unto us, it is meant particularly that our ways will have to be committed to him. మనం చదివినటువంటి లేఖనమునందు నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగించమని స్పష్టంగా చెప్పబడి ఉన్నది. அருமையான தேவ ஜனமே, இன்றைக்கு நாம் பலரும் பல விதமான வழிகளிலே நடக்கிறோம். Beloved people of God, today many of us are walking in many different ways. ప్రియమైన దేవుని యొక్క జనులారా, అనేకులు అనేక విధములైన మార్గముల గుండా నడుచున్నాము. எத்தனையோ வழிகள் உண்டு, ஆனால் நாமோ அவைகளிலே நின்று பார்த்து நல்ல வழி எதுவோ அதிலே நடக்க வேண்டும். There are many ways, but we will have to stand on the way and see which one is the good way and walk in that. అధికమైనటువంటి మార్గములు కలవు, అయితే మనమైతే ఏది మంచి మార్గమని తెలుసుకుని దాని యందు నడుచుకొనవలెను. அந்த நல்ல வழியில் சத்தியத்தின் வழியிலே நடக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரமே ஆத்தும இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். Only unto them that walk in the good way of truth they will find rest for their soul. ఆ యొక్క మంచి మార్గమునందు సత్యమునందు నడుచున్నటువంటి వారికి మాత్రమే వారి యొక్క ప్రాణమునందు ఈ యొక్క నెమ్మది కలుగుచున్నది. மனுஷர்கள் நடக்கிறதான பலவிதமான வழிகளை குறித்து இந்த வேதாகமம் நமக்கு போதிக்கிறது. This Bible teaches unto us as to what are many different ways in which men do walk. మనుషులు నడుచున్నటువంటి పలు విధములైనటువంటి మార్గములను గురించి వేద గ్రంథం మనకు బోధించున్నది. அவைகளிலே சில வழிகளை குறித்து இன்னைக்கு முதலாவது உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். From that I would like to share with you some ways. దానిలో కొన్ని మార్గములను గురించి మొదటిగా చెప్పెదను. முதலாவது மரண வழிகள். First and the foremost is the way of death. మొదటిగా మరణ మార్గము. நீதிமொழிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தை படிப்போம். Let us read Proverbs chapter 16 verse 25. సామెతలు 16వ అధ్యాయం 25వ వాక్యము. மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு, அதன் முடிவோ மரண வழிகள். There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. இந்த இடத்துல மரண வழிகளை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். In this place we read about ways of death. ఈ యొక్క స్థలమందు మరణమునకు చేరున్నటువంటి మార్గమును గురించి చదువుచున్నాము. இன்றைக்கு இந்த பூமியில் எத்தனையோ மனுஷர்கள் இந்த மரண வழியில் தான் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். Today in this world there are countless people that are walking in this way of death. నేడు యొక్క భూమి మీద చూచినప్పుడు అనేకులు మరణపు మార్గం అందే వెళ్ళుచున్నారు. இந்த மரண வழியிலும் கூட 3 அனுபவங்கள் உண்டு என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். We also need to understand, and even in these ways of death there are 3 experiences. ఈ యొక్క మరణపు మార్గమందు కూడా 3 అనుభవములు కలవు. இங்கே அவனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற ஒரு வழி இருக்கிறதாம். Here there is a way that seemeth right unto him. ఇక్కడ అతని యొక్క దృష్టికి యథార్థంగా కనబడు మార్గము. இதுதான் அவனுடைய சுயாதீனமான வழியாக இருக்கிறது. This is his self path. అదే తన యొక్క స్వేచ్ఛగా వెళ్ళినటువంటి మార్గము. ஏசாயா 53:6 நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in Isaiah chapter 53 verse 6? యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయం 6వ వాక్యము. 53:6 நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி திரிந்தோம். We all together like sheep went astray.
మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతిమి. அவனவன் தன் வழியிலே போனோம். And every one of us went in our own way. మనలో ప్రతి వాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలగెను. இதுதான் மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள். Now these are the ways that seemeth good unto men. ఇదే మనుషునికి యథార్థంగా కనిపించే మార్గము. அவனவன் சுய இச்சையினால் இழுக்கப்பட்டு அவரவருக்கு சொந்த மார்க்கத்திலே போகிறார்கள். And everyone according to his own self desire dragged and walk in his own way. ప్రతి వాడును తన యొక్క సొంత దురాశల చేత ఈడవబడి తన యొక్క సొంత మార్గమందు వెళ్ళుచున్నాడు. இஸ்ரவேலிலே ராஜா இல்லை, அவனவன் தன் சொந்த வழியிலே போனான். In Israel there is no king, therefore everyone walked according to his own way. ఇశ్రాయేలులో రాజు లేడు, అందుచేత ప్రతి వాడు తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించెను. உன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தின்படி இச்சையின்படி நீ நடக்க ஆரம்பித்தால் அதுவே உனக்கு மரண வழியாக மாறிவிடும். If you start walking according to your own desire and according to your own lust, then that shall be your way unto death. నీ యొక్క సొంత ఇష్ట ప్రకారము నీ కోరిక ప్రకారము నువ్వు నడిచినట్లయితే అదే మరణపు మార్గమై ఉన్నది. அது ஒரு விசாலமான வழி. And that of course is a very broad way. అది విశాలమైన మార్గము. மத்தேயு 7:13 அது அழிவுக்கு போகிற வழி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Matthew's Gospel chapter 7 verse 13 says that is the path unto destruction. మత్తయి సువార్త 7:13-14 వాక్యమందు అది నాశనమునకు వెళ్ళే మార్గము. ஆனால் ஜீவனுக்கு போகிற வழியோ நெருக்கமானது, இடுக்கமானது. Whereas the way unto life is both short and narrow. అయితే జీవమునకు వెళ్ళినటువంటి ద్వారము ఇరుకును సంకుచితమునై ఉన్నది. இந்த பாதையில் போகிறவர்கள் சிலர். Very few are the ones that walk in this way. అయితే ఈ యొక్క మార్గమందు వెళ్ళేవారు కొందరు మాత్రమే. எனவே அருமையானவர்களே, அவரவர் தன் வழிக்கு போகிறதல்ல இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. உன்னுடைய சுயாதீன சித்தத்தை கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்து விடு. நீ தேவ சித்தத்தில் நடந்து கொள், உனக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும். Therefore, beloved, the life of Christianity is not the one in which each one can choose your own way, but you will have to surrender your ways unto the Lord for the well-being of yourself. ప్రియులారా, యొక్క క్రైస్తవ జీవితమందు మీ యొక్క స్వచిత్త ప్రకారము మీ యొక్క సొంత మార్గంలో మీరు వెళ్ళుట కాదు, దేవుని యొక్క చిత్తమునకు మీరు అప్పగించుకొనవలెను, కాపాడబడుదురు. ஏவாளின் வழி சுயாதீனமான வழியாக இருந்தது. The way of Eve was the way of self. అవ్వ యొక్క మార్గము తన స్వాధీనముగా వెళ్ళినటువంటి మార్గము. எனவேதான் அவள் பாவத்திற்கு உட்பட்டாள். And that is the reason why she fell into sin. అందుచేత ఆమె పాపం చేసినది. எனவே சுயாதீனமாய் நடக்கிறவர்கள் மரண வழியிலே போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். Therefore, those walking in the path of self will are walking in the way of death. కావున స్వేచ్ఛగా తమ ఇష్ట ప్రకారము వెళ్ళినటువంటి వారు మరణపు మార్గమునకు వెళ్ళుచున్నారు. இரண்டாவதாக நீதிமொழிகள் 2ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு வழியை குறித்து ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Secondly, we read in the book of Proverbs chapter 2 about another way. రెండవదిగా సామెతలు 2వ అధ్యాయమందు మరొకటి చూచున్నాము. 16, 17, 18 ఆగియ 3 వచనங்களை படியுங்கள். Let us read verses 16, 17 and 18. 16, 17, 18 వాక్యములు. தன் இளவயதில் நாய்களை விட்டு தன் தேவனுடைய உடன்படிக்கையை மறந்து இச்சகமான வார்த்தைகளை பேசும் அந்நிய பெண்ணாகிய பரஸ்திரிக்கும் தப்புவிக்கப்படுவாய். அவளுடைய வீடு மரணத்துக்கும் அவளுடைய பாதைகள் மரித்தோர் இடத்திற்கும் சாகிறது. To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words, which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God, for her house inclineth unto death, and her paths unto the dead. இங்கே ஒரு ஸ்திரியை குறித்து படிக்கிறோம். அவளுடைய வீடு மரணத்திற்கும் அவருடைய பாதைகள் மரித்தோரிடத்திற்கும் போகிறது. Here we read about a woman, and it is said her house inclineth unto death and her paths unto the dead. ఇక్కడ ఒక స్త్రీని గురించి మనం చదువుచున్నాము. ఆమె యొక్క ఇల్లు మృత్యువుని యొద్దకు, ఆమె యొక్క త్రోవలు ప్రేతుల యొద్దకు చేరును. இவள் அந்நிய ஸ்திரியாக இருக்கிறாள். And she is a strange woman. ఈమె పరస్త్రీ అయి ఉన్నది. சபையானது ஸ்திரீக்கு உமையாக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And the church also is compared unto a woman. సంఘం అన్నది స్త్రీకి పోల్చబడి చెప్పబడి ఉన్నది. மேலான எருசலேமோ நம் எல்லாருக்கும் தாயானவள். But the lofty Jerusalem is mother of all. పైనన్నటువంటి యెరూషలేము మన అందరికి తల్లి అయి ఉన్నది. ஆனால் இந்த அந்நிய ஸ்திரியோ விழுந்து போன சபைகளை காண்பிக்கிறது. But this a strange woman refer unto the fallen church. అది ఒక పరస్త్రీ అని చెప్పినప్పుడు పడిపోయినటువంటి సంఘమును చూపుచున్నది. வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த ஸ்திரியை குறித்து விவரமாக நாம் படிக்கலாம். About this woman we can read very clearly
in the book of Revelation chapter 17. ప్రకటన గ్రంథము 17వ అధ్యాయమందు ఈ యొక్క స్త్రీని గురించి మనం చదవగలము. சிகப்பான மிருகத்தின் மேல் ஏறி இருந்த ஒரு ஸ்திரியை குறித்து 17ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். In the 17th chapter verse 3 we read about a woman which is mounted upon a red beast. 17వ అధ్యాయం 3వ వాక్యమందు ఎర్రని మృగం మీద కూర్చుండి ఉండిన ఒక స్త్రీ. அந்த சிகப்பான மிருகம் அந்தி கிறிஸ்து, அந்த ஸ்திரீ விழுந்து போன சபையை காண்பிக்கிறது. And the scarlet beast refer unto the antichrist, and the woman there refer unto the fallen church. ఈ యొక్క ఎర్రని మృగం అని చెప్పినప్పుడు అది క్రీస్తు యొక్క విరోధి, స్త్రీ అని చెప్పినప్పుడు పడిపోయినటువంటి సంఘము. இந்த 2ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What else we read further in chapter 2? ఈ యొక్క 2వ అధ్యాయం అందు ఏమి చదువుచున్నాము? இவள் தன் இள வயதின் நாயகனை விட்டுவிட்டாள். And she had forsaken the guide of her youth. ఈ యొక్క స్త్రీ తన యవన కాలపు ప్రియుని విడిచినది. யார் அந்த இள வயதின் நாயகன்? Who is the guide of the youth? ఈ యొక్క యవన కాలపు ప్రియుడు ఎవరు? அவர்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. That is Lord Jesus Christ. ఆయనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. எத்தனையோ சபைகள் தங்களுடைய இள வயதின் நாயகனை விட்டுவிட்டார்கள். There are many churches that have forsaken the guide of their youth. ఎన్నో సంఘములు తమకు యవన కాలపు ప్రియుని విడిచిపెట్టి ఉన్నవి. கிறிஸ்தவ சபைகளே கிறிஸ்துவை அவமானப்படுத்துகிற இடத்திற்கு வந்து விட்டது. Even the Christian churches have come to the place where they will bring disgrace and shame to Christ. క్రైస్తవ సంఘంలో ఎందు క్రీస్తును అవమానపరచినటువంటి స్థితికి వచ్చి ఉన్నారు. இயேசுவை இழந்து விட்டதான சபைகள் இளவயதின் நாயகனை இழந்து விட்ட ஸ்திரீகளை போல. And those churches that have lost Lord Jesus Christ are like the woman that has lost the guide of the youth. యేసుని ఎవరైతే పోగొట్టుకొని ఉన్నారో తమ యవనకాల ప్రియుని పోగొట్టుకున్నట్లే இவர்கள் தங்களுடைய உடன்படிக்கை, தேவனுடைய உடன்படிக்கை மறந்து போனார்கள். And these are the ones that also have forgotten the covenant of their God. వారు తమ యొక్క దేవుని నిబంధనను మర్చిన వారు. இந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை அப்போஸ்தல உபதேசத்தை காண்பிக்கிறது. The covenant of God refer unto the apostolic doctrine. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క నిబంధన చెప్పినప్పుడు అపొస్తలుల యొక్క ఉపదేశమై ఉన్నది. சபையானது கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டுமானால் அது அப்போஸ்தல உபதேசத்துக்குள் சபை கொண்டு வரப்பட வேண்டும். If the church will have to be built up, then the church will have to come into the doctrine of the apostles. సంఘం అన్నది కట్టి లేపబడ నిమిత్తము అపొస్తలుల యొక్క ఉపదేశంలోనికి రావలెను. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். And they must be saved. వారు రక్షింపబడి ఉండవలెను. முழுக்கு ஞானஸ்நானம் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியினாலே பெற்றிருக்க வேண்டும். Must have received the immersion baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామమందు ముంచడి బాప్తిస్మం పొందవలెను. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And they also must have received the anointing of the Holy Spirit with the sign of speaking in tongues. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును అన్య భాషల గుర్తుతో పొందుకొనవలెను. வேறுபாட்டின் ஜீவியம் ஒரு உபதேசம். And the life of separation is also a doctrine. ప్రత్యేక జీవితము కూడా ఒక ఉపదేశమై ఉన్నది. தெய்வீக சுகம் ஒரு உபதேசம். Divine healing is a doctrine. దైవిక స్వస్థత ఒక ఉపదేశము. பூரண பரிசுத்தமாகுதல் ஒரு உபதேశம். And perfection of holiness is also a doctrine. సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధ పరచబట్ట కూడా ఒక ఉపదేశమై இப்படி ఉన్నది. எத்தனையோ ஆழமான உபதேசங்களை கிறிஸ்தவ உலகம் இந்த நாட்களிலே மறந்திருக்கிறது. அவர்கள் உடன்படிக்கை மறந்து போனார்கள். Like this, there are many deeper doctrines, and the Christian world today had forgotten. That means they have thus forgotten the covenant. ఈలాగున లోతైనటువంటి ఎన్నో సత్యములను నేడు క్రైస్తవ లోకము మర్చిపోయినది. దేవుని నిబంధన మర్చి ఉన్నారు. இவள் இச்சகமான வார்த்தைகளை பேசுகிறாளாம். And she is using flattering words. ఈ యొక్క స్త్రీ మృదువుగా మాట్లాడుచున్నది. இந்த ఇచ్చகமான வார்த்தைகள் என்ன? What are these flattering words? ఈమె మాట్లాడినటువంటి మృదువైన మాటలు ఏమై ఉన్నవి? கிறிஸ்துவின் உபதேசத்துக்கு மாறான உபதேசங்கள். And these are the doctrines contradictory to the doctrines of Christ. క్రీస్తు యొక్క ఉపదేశములకు వ్యతిరేకమైనటువంటి ఉపదేశములు. உபதேசத்திற்கு புறம்பானதான, வேதத்துக்கு புறம்பானதான சத்தியங்கள். And these are truths that are in contrary to the truths of the Bible and to the doctrine. వేద గ్రంథములకు ఉపదేశములకు సంబంధం లేనటువంటి ఉపదేశములు. கிறிஸ்துவும் அங்கே இல்லை, அப்போஸ்தல உபதேசம் அங்கே இல்லை. இப்பொழுதோ இச்சக வார்த்தைகள் மாத்திரம் அங்கே பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. Therefore, right now there is neither Christ nor the doctrines of the apostles, but only the words of flatter.
అక్కడ ఇప్పుడు క్రీస్తు లేరు, అపొస్తలుల యొక్క ఉపదేశములు లేవు, మృదువైనటువంటి మాటలు మాత్రమే ప్రసంగించబడుచున్నవి. ஜனங்களும் கூட பகுத்தறிவில்லாமல் சத்தியத்தை அறியாமல் இருக்கிறது பரிதாபமான விஷயம். It therefore also is a miserable situation for the people to remain in ignorance, not knowing the truth, to abide in such place. జనులు కూడా వాటిని గ్రహించుటలేరు, వారు ఆ రీతిగా ఉండుట పరితాపకరమైన విషయము. 18ஆம் வசனத்தில் அவளுடைய வீடு மரணத்திற்கு நோக்கி போகிறது. And in verse 18, her house inclineth unto death. 18వ వాక్యమందు దాని యొక్క ఇల్లు మృత్యువునొద్దకు దారి తీయును. அவளுடைய பாதைகள் மரித்தோரிடத்தில் செல்லுகிறது. And her paths lead unto the dead. అది నడుచు త్రోవలు ప్రేతుల యుద్ధకు చేరును. 19ஆம் வசனம், அவளிடத்தில் போகிறவர்கள் ஒருவரும் திரும்புகிறதில்லை, ஜீவ பாதைகளில் வந்து சேருகிறதும் இல்லை. And verse 19, none that go unto her return again, neither take their hold of the paths of life. 19వ వాక్యమందు దాని యుద్ధకు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు, జీవ మార్గములు వారికి దక్కవు. இங்கே இருக்கிறவர்கள் ஒருத்தரும் மரண வழியிலே போக வேண்டாம். No one seated here should walk in the ways of death. ఇక్కడ ఉండినటువంటి వారిలో ఒకరు కూడా మరణపు మార్గమందు వెళ్ళకూడదు. சத்தியத்தையும் சபையும் கண்டுபிடித்து உங்களை ஐக்கியமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். Discover for yourself the truth and the right church and make yourself a fellowship with that. సత్యమైనటువంటి సంఘమును కనిపెట్టి దానితో మీరు సహవాసము కలిగి ఉండుడి. சத்தியத்தை அறிந்த பிற்பாடு அங்கும் இங்கும் ஓடி உங்களை நஷ்டப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள். After knowing the truth, do not run here and there and bring loss unto yourself. సత్యమును ఎరిగిన పిమ్మట మీరు అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళిచు మిమ్మల్ని నష్టం చేసుకొనకూడదు. சத்தியத்தை அறிந்த பிற்பாடு அதை மறுதலித்து உலகத்திற்காகவும் நகைக்காகவும் நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை விட்டு விலகாதிருங்கள். After also knowing the truth for the sake of the world and for the sake of the ornaments, you must not deny this truth. మీరు సత్యమును ఎరిగిన పిమ్మట లోకము నిమిత్తము మీ యొక్క ఆభరణముల నిమిత్తము ఈ యొక్క సత్యమును మీరు పోగొట్టుకొనకూడదు. மரண வழிகளை விட்டு திரும்பி வாருங்கள். Therefore return from the ways that are dead. మరణపు మార్గముల యొద్ద నుండి మీరు తిరిగి రండి. நீதிமொழிகள் 7ஆம் அதிகாரத்திலே மற்றொரு மரண வழியை குறித்து படிக்கிறோம். In Proverbs 7 we also read about another way unto death. సామెతలు 7వ అధ్యాయమందు మరొక మరణపు మార్గమును గురించి చదువుచున్నాము. 10ஆம் வசனமும் 27ஆம் வசனமும். Verse 10 and verse 27. 10వ వాక్యము 27వ వాక్యము. அப்பொழுது இதோ வேசியின் ஆடை ஆபரணம் தரித்த தந்திர மனமுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அவளுக்கு எதிர்பட்டால் அவள் வீடு பாதாளத்துக்கு போகும் வழி அது மரண அறைக்குள் கொண்டு போய் விடும். Behold, there met him a woman with the attire of an harlot and subtle of heart. Her house is the way to hell, going down to the chambers of death. இங்கே ஒரு ஸ்திரியை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about a woman. ఇక్కడ ఒక స్త్రీని గురించి చదువుచున్నాము. இவள் யார்? Who was this? ఈమె ఎవరు? இவள் தான் இந்த உலகத்திற்கு ஒப்பாயிருக்கிறாள். She is compared to this world. ఈమె యొక్క లోకమునకు పోల్చబడుచున్నది. இந்த உலகம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்தின் ஆடம்பரங்கள், ஆசவாசங்கள், பேர், புகழ் இவைகள் எல்லாமே இந்த உலகம் நமக்கு காண்பிக்கிறது. When we speak of this world, what refer to the world is the fashions of the world, the name, the fame and all the exaltations of this world. ఈ యొక్క లోకం అని చెప్పినప్పుడు లోకం యొక్క ఆడంబరములు, లోకం యొక్క ప్రేమానురాగములు, ఈ యొక్క లోకములో ఉండినటువంటి కార్యములు, இந்த உலகத்தின் ஆடம்பரங்களும் உலகத்தின் ஆசாபாசங்களும் அநேக கிறிஸ்தவர்களை, தேவ ஜனங்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு காலத்திலே வந்திருக்கிறோம். We have come into the dispensation in which the fashions of the world and the passions thereof is deceiving the children of God. ఈ యొక్క లోక ఆడంబరములు, ఈ యొక్క లోకం యొక్క ప్రేమానురాగములు ఎంతో మంది దేవుని యొక్క పిల్లలను మోసగించున్నవి. 8ஆம் வசனத்தில் மாலை மயங்கும் அஸ்தமான நேரத்திலும் இரவின் இருண்ட அந்தகாரத்திலும் இவனுக்கு ஒரு சோதனையை நாம் பார்க்கிறோம். And in verse 8 we read that at the twilight of the evening and the black of the dark night we note that there is a temptation. 8వ వాక్యమందు సంధ్య వేళ ప్రొద్దు గుంకిన తర్వాత చిమ్మ చీకటి గల రాత్రి వేళ ఇక్కడ ఒక శోధన చూస్తున్నాము. மாலை மயங்கும் நேரம், The twilight in the evening, ఆ యొక్క సంధ్య వేళ ఉన్నది. இரவின் இரண்டு அந்தகாரங்கள் வந்திருக்கிற நேரம், and that's the time in which also the black and the dark night hath come. చిమ్మ చీకటి గల రాత్రి వేళ ఉన్నది. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்னான், கடைசி நாட்களில் பூமியின் மேல் இருளும் அந்தகாரமும் உண்டாகும் என்று சொன்னான். Prophet Isaiah declared in the last days on the earth there will be darkness and pitch darkness. ప్రవక్త అయినటువంటి యెషయా చెప్పినారు, అంత్య దినములందు ఈ యొక్క భూమిని కటిక చీకటి ఆవరించునని చెప్పిరి. இயேசுவே வெளிச்சமாய் இருக்கிறார்.
Lord Jesus is the light. యేసే వెలుగై ఉన్నారు. அவருடைய வேதம் வெளிச்சமாய் இருக்கிறது. And the word, the Bible is the light. ఆయన యొక్క వాక్యము వెలుగై ఉన్నది. அவருடைய சபை வெளிச்சமாய் இருக்கிறது. And his church is the light. ఆయన యొక్క సంఘము వెలుగై ఉన్నది. அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் வெளிச்சமாய் இருக்கிறார்கள். And all the saints of God are lights. ఆయన యొక్క పరిశుద్ధులు వెలుగై ఉన్నారు. ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் இந்த உலகத்தின் மேல் ஒரு இருண்ட அந்தகாரம் மாலை மயங்கும் நேரம் வந்து கொண்டிருக்கிறதை பேதையான வாலிபர்களே கண்டுகொள்ளுங்கள். At the same time, the youths will have to understand that upon this world there is the twilight of the evening and the dark night is groping over. అదే సమయమందు ఈ యొక్క లోకమునకు అమ్మ నిమిత్తము ఒక సంధ్య వేళ చిమ్మ చీకటి గల రాత్రి వేళ రాబోవచ్చున్నది. இவளோ வேசியின் ஆடை ஆபரணங்களை தரித்திருக்கிறாளா? But here she is clad with the attire of a harlot. ఈమె ఒక వేషము ధరించుకొని அவள் ఉన్నది. தந்திரமுள்ள ஒரு வாயாடி ஸ்திரியாக இருக்கிறாள். And she also is a very subtle woman. ఆమె ఒక కపటము గల స్త్రీ అయి ఉన్నది. யார் இந்த ஸ்திரீ? Who is this woman? ఈ యొక్క స్త్రీ ఎవరు? ஆயிரம் ஜனங்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிற உலகத்தின் ஆவி, உலகத்தின் ஆவிதான் பிரியமானவர்களே அது. Beloved, that is nothing but the spirit of the world which is deceiving thousands and thousands of people. వేవేల కొలదిగా జనులను మోసగించినటువంటి ఒక లోకపు ఆత్మ ఉన్నది. இவளுக்கு பின்னால் அநேகர் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். And following her there are numerous people. ఈమె యొక్క వెనుక అనేకులు ఆమెను వెంబడించున్నారు. இவளுக்கு ஒரு படுக்கை, ஒரு மஞ்சம் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And it is also written that she has a bed. ఈమెకు ఒక మంచం ఉండినట్లుగా அது చెప్పబడుచున్నది. இந்த உலகம் கொடுக்கிற மாயையான இளைப்பாறுதல். And that is nothing but the rest of vanity the world offer. ఈ యొక్క లోకం ఇచ్చినటువంటి వ్యర్థమైనటువంటి విశ్రాంతి. இந்த ஸ்திரீக்கு பின்னால் உலகத்தின் ஐஸ்வர்யங்கள் ஆடம்பரங்களுக்கு பின்னால் நீ போவாய் என்றால் உன்னுடைய ஜீவியம் துக்ககரமாய் இருக்கும். மரணத்துக்கு நோக்கி அது போய் கொண்டிருக்கும். If you go after her, if you go after the pleasures, the fashions of the world, your life will be miserable. You will find a temporary rest, but then the end thereof will be death. నీవిక లోకము వెంబడి, లోకం యొక్క ఆస్తుల వెంబడి, లోకములో ఉండినటువంటి ఆడంబరముల వెంబడి నీ వెళ్ళుచు ఉండినట్లయితే నీ యొక్క అంతము అది దుఃఖకరముగా ఉండును. ஒரு மாடு அடிக்கப்படுவதற்கு கொண்டு போகப்படுகிறது போல அநேகர் அங்கே போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். As to how a bull is taken for slaughter, many are pursuing her. ఒక పశువు వధించబట్టుకు వెళ్ళినట్లుగా అనేకులు తీసుకుని వెళ్ళబడుచున్నారు. ஒரு மூடன் விலங்கிடப்பட்டு கொண்டு போகிறது போல போகப்படுகிறார்கள். And they also taken away as a fool who was taken as a captive. ఒక బుద్ధిహీనుడు చెరపట్టుటకు పోవునట్లుగా వారు వెళ్ళుచున్నారు. ஒரு குருவியானது தனக்கு வைக்கப்பட்ட வலையை அறியாமல் இருக்கிறது போல ஜனங்கள் அங்கே போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். And the people are going unto that place like a bird that knoweth not that there is a snare spread out for it. ఒక పక్షి తను ఎరగకుండానే ఉరియొద్దకు త్వరపడినట్లుగా వారు వెళ్ళుచున్నారు. ஆகையால் என் பிள்ளைகளே எனக்கு செவி கொடுங்கள் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு காலையில் நம்மோடு பேசுகிறார். And that is the reason why the Spirit of God this morning speaks to us saying, "Oh my children, hearken unto my voice." కావున నా యొక్క పిల్లలారా నాకు చెవి యొగ్గుడని చెప్పి దేవుని యొక్క ఆత్మ మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు. என் வாயின் வார்த்தைகளை கவனியுங்கள். Consider the words. నా యొక్క మాటలను ఆలకించుడి. உன் இருதயம் அவள் வழியிலே சாய வேண்டாம். Your heart shall not incline unto her. నీ యొక్క హృదయము దాని ప్రక్కకు அவள் వెళ్ళకూడదు. பாதையில் மயங்கி திரியாதே. And do not go after her way. ఆమె యొక్క మార్గములందు పడి నీ அவள் వెళ్ళకూడదు. அநேகரை காயப்படுத்தி இருக்கிறாள். And she has wounded many. అది అనేకులను గాయపరిచినది. பலவான்களை கொன்று போட்டிருக்கிறாள். And she has slain the mighty. ఆ బలవంతులను చంపివేసినది. அவளுடைய வீடு பாதாளத்துக்கு போகும். And therefore her house is the way to hell. దాని యొక్క ఇల్లు పాతాళమునకు పోవు பாதாளத்துக்கு మార్గము. போகும் வழி. And that is the way to hell. పాతాళమునకు పోవు మార్గము. அது மரண அறைகளுக்கு கொண்டு போய் விடும். And that will bring you down to the chambers of death. ఆ మార్గము మరణశాలలకు దిగిపోవును. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய சபையாரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Now unto the church of God I ask one question. నేడు సంఘస్థులను చూచి ఒక ప్రశ్న వేయుచున్నాను. எத்தனை பேர் மரண வழிகளுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? How many of you are in the way to death? ఎంతమంది మరణపు మార్గముల గుండా వెళ్ళుచున్నారు? சுயாதீன ஆவியோடு எத்தனை பேர் சுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? How many of you are roaming around with a self will? ఎంతమంది మీ యొక్క స్వచిత్తము చేయించి తిరుగుచున్నారు? விழுந்த உபதேசங்களுக்கும் சபைகளுக்கு பின்னால் எத்தனை பேர் போகிறீர்கள்? How many of you are going after the fallen church? ఈ
ఈ యొక్క పడిపోయినటువంటి సంఘముగా ఎంతమంది కనిపించారు? உலகத்தின் ஆவிக்குள் எத்தனை பேர் கட்டுண்டு சிக்கி இருக்கிறீர்கள்? How many of you have been bound by the spirit of the world and suffer? లోకపు ఆత్మచేత ఎంతమంది బంధించబడి உன்னுடைய ఉన్నారు? வழிகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி. Therefore commit your way unto the Lord. నీ మార్గమును దేవునికి అప్పగించుము. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு. Trust in the Lord. దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుము. அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவாராக. And he will let the things to come pass. ప్రభు నీ యొక్క కార్యమును సఫలము చేయుదురు. மரண வழிகளிலிருந்து திரும்பி வாருங்கள். Return from the ways of death. మరణపు మార్గము నుండి తిరిగి రండి. இரண்டாவதாக Secondly, రెండవదిగా மாறுபாடான வழிகள். and there also are froward ways. వంకరమైనటువంటి మార్గము. நீதிமொழிகள் 22ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். Chapter 22, Proverbs, verse 5. సామెతలు 22 అధ్యాయం 5వ వాక్యము. மாறுபாடுகளுடைய வழியிலே முள்ளுகளும் கண்ணிகளும் உண்டு, தன் ஆத்துமாவை காக்கிறவன் அவைகளுக்கு தூரமாய் விலகி போவான். Thorns and snares are in the way of the froward. He that doth keep his soul shall be far from them. இந்த வழியின் பெயர் மாறுபாடான வழி. Now the name for this path is called as the froward way. ఈ యొక్క మార్గము యొక్క పేరు మూర్ఖుల మార్గము. இது ஒரு அர்த்தத்திலே பிழையாமின் வழி என்று கூட சொல்லலாம். In one interpretation, this could also be called as the way of Balaam. ఇది ఒక అర్థమనందు బిలాము యొక్క మార్గమని చెప్పవచ్చును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த பிழையாமின் வழியை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது, As we read about the way of Balaam, ఈ యొక్క బిలాము యొక్క మార్గం గురించి చదివినప్పుడు இவன் கர்த்தருடைய ஜனத்தை சபிக்கும்படியாக வருகிறான். he cometh forward to curse the people of God. ఇతడు దేవుని యొక్క జనులను శపించుటకు వచ్చెను. கர்த்தர் அதை விரும்பவில்லை. And the Lord disliked that. దేవుడు దాన్ని ఇష్టపడలేదు. ஆனால் இவனோ ஒரு கூலி ஒரு பண ஆசை உள்ளவனாக அந்த காரியத்தை செய்கிறான். Whereas because he was for a wages, after lust for money, attempted to do the thing. ఇతడైతే లోభత్వము ధనాపేక్ష కలిగిన వాడుగా ఈ కార్యం చేయించున్నాడు. என்னாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனம். Book of Numbers 22 verses 32. సంఖ్యాకాండము 22వ అధ్యాయం 32వ వాక్యము. கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனை நோக்கி, நீ உன் கழுதையை இதனோடி 3 தரம் அழித்தது என்ன? உன் வழி எனக்கு மாறுபாடாய் இருக்கிறதினால் நான் உனக்கு எதிரியாக புறப்பட்டு வந்தேன். The angel of the Lord said unto him, Wherefore hast thou smitten thine ass these 3 times? Behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me. இவனுடைய வழி கர்த்தருக்கு முன்பாக மாறுபாடாக இருந்தது. Now his ways before the Lord is perverse. ఇతని యొక్క నడత దేవుని ఎదుట విపరీతమైనది. இவன் அநீதியின் கூலியை விரும்பினான். For he desired the wages of wickedness. ఇతడు అన్యాయముగా వచ్చినటువంటి కూలిని కోరి ఉన్నాడు. இந்த வழியின் விசேஷம் என்ன? What is the speciality of this way? ఈ యొక్క మార్గం యొక్క విశేషం ఏమిటి? வேதத்திலே படிக்கிறோம், இந்த வழியிலே முள்ளுகளும் கண்ணிகளும் உண்டாம். Now in this way we read in the Bible that there shall be thorns and snares. మన వాక్యమందు చదువుచున్నాము, ఈ యొక్క మార్గమందు ముళ్ళును వలలు కలవు. முள்ளுகளும் கண்ணிகள், முள்ளுகள் வெளியே தெரியும், கண்ணிகள் வெளியே தெரியாது. The thorns are external, one could see, but the snares are hidden, one cannot. ఈ యొక్క ముళ్ళు బయట తెలియచున్నవి, ఉరులు బయటికి తెలియవు. எனவேதான் தங்களை இந்த வேதனையினால் உருவ குத்திக் கொள்கிறார்கள். And that is the reason why they pierce themselves through with pain. అందుచేతనే వేదన చేత తమను తామే పొడుచుకొనుచున్నారు. மாறுபாடான வழியிலே நடக்கிறவர்கள் தங்களுடைய வழியை விட்டு திரும்ப வேண்டும். And therefore those people that are walking in froward ways will have to return from their ways. ఈ యొక్క మూర్ఖుల మార్గమందు నడిచినటువంటి వారు తమ యొక్క మార్గమును విడిచి తిరిగి రావాలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நீதிமொழிகள் 14ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to Proverbs chapter 14, సామెతలు 14వ అధ్యాయమందు 14ஆம் வசனத்தில் பின்மாற்றக்காரனுடைய வழியை குறித்து படிக்கிறோம். in verse 14 we read about the way of a backslider. 14వ వాక్యమందు భక్తి విడిచిన వాని యొక్క మార్గములు. பின்வாங்கும் இருதயம் உள்ளவன் தன் வழிகளிலேயும் நல்ல மனுஷனோ தன்னிலே தானும் திருப்தி அடைவான். The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. இது பின்வாங்கும் இருதயம் உள்ள மனுஷனுடைய வழி. Now this is the way of the man who has a backsliding heart. ఇది భక్తి విడిచిన వాని యొక్క మార్గములు. அவன் தன் வழியிலே திருப்தியாயிருப்பானாம். And he will be satisfied in his ways. అతని యొక్క మార్గములు అతనికి వెక్కసమగును. இதுதான் லோத்தின் மனைவி தெரிந்து கொண்ட வழி. And this is the path that the wife of Lot had chosen. లోతు యొక్క భార్య ఈ మార్గంనే ఎన్నుకొని ఉన్నది. லூக்கா சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தில்
லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம். In Luke's Gospel chapter 17 verse 32 we read, remember Lot's wife. లూకాసు వార్త 17వ అధ్యాయం 32వ వాక్యమందు లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని చెప్పబడెను. லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். Remember Lot's wife. లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకొనుడి. அவள் செய்த காரியம் என்ன? What is that she has done? ఆమె చేసినటువంటి కార్యం ఏమిటి? ஜீவன் தப்ப ஓடுபடி அவளுக்கு சொன்ன பொழுதோ இவளோ பின்னிட்டு திருப்பி பார்த்தாள். Though it was announced unto her for the life to preserve escape, she stood and turned back. తన యొక్క ప్రాణమును దక్కించుకొనుటకు పారిపోమని చెప్పినప్పుడు ఈమెయితే వెనుకకు తిరిగి చూచున్నది. பின்னிட்டு திரும்பவாயானால் கர்த்தருடைய ஆத்மா உன்மேல் சந்தோஷமா இராது. When you turn back, then the soul or the spirit of the Lord will not be rejoicing in thee. నీ వెనుకకు తిరిగినట్లయితే దేవుని యొక్క ఆత్మ నీ యందు సంతోషించదు. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்திலே நாம் அதான் படிக்கிறோம். And that is what we read in the very last verse in chapter 10 of book of Hebrews. హెబ్రీ 10వ అధ్యాయము చివరి వాక్యమందు ఇదే చదువుచున్నాము. 10ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம், விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். In 10:38 we read that just shall live by faith. 38వ వాక్యమందు నీతిమంతుడైన వాడు విశ్వాస మూలముగా జీవించును. பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது. My soul shall not be pleased in him if we backslide or go back. అతడు వెనుక తీసినడలా అతని యందు నా ఆత్మకు సంతోషం ఉండదు. நாம் கெட்டு போக பின்வாங்கவர்களாய் இராமல் ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். And we are people that are not drawing back unto perdition, but of them that believe, and for the believe to the saving of the soul. అయితే మనము నశించుటకు వెనుక తీయి వారము కాము గాని ఆత్మను రక్షించుకొనుటకు విశ్వాసము కలిగిన వారమై ఉన్నాము. லோத்தின் மனைவி போல நீ மாறிக்கொண்டிருக்கிறாயா? Are you becoming like Lot's wife? లోతు యొక్క భార్య వలె నువ్వు మారుచున్నావా? எதை விட்டாயோ அதை திரும்பி பார்க்கிறாயா? Whatsoever things that you have left behind, or you now turning to have a look. దేనిని వదిలిపెట్టి ఉన్నావో దాన్ని తిరిగి చూచున్నావా? உன்னுடைய இருதயத்திலே எகிப்துக்கு நீ திரும்பி கொண்டிருக்கிறாயா? In your heart, are you already turning back unto Egypt? నీ యొక్క హృదయమునందు నువ్వు ఐగుప్తునకు తిరుగుచున్నావా? நீ அதிலே திருப்தியா இருக்க வேண்டாம். அந்த வழியை விட்டு நீ வெளியே வா. You shall not be satisfied in that. You will have to come out of that way. నీవు ఆ యొక్క విషయమందు తృప్తిగా ఉండకూడదు. నువ్వు ఆ మార్గమును వదిలి తిరిగి రావలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. வழிகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவிப்போமாக. Let us commit our ways unto the Lord. మన యొక్క మార్గములను దేవునికి అప్పగించదము. 12ஆம் அதிகாரம் நீதிமொழிகள் 12:26 அங்கே துன்மார்க்கருடைய வழியை குறித்து படிக்கிறோம். In Proverbs chapter 18 12 verse 26 we read about the path of the wicked. సామెతలు 12వ అధ్యాయము 26వ వాక్యమందు ఇక్కడ భక్తిహీనుల యొక్క దారిని గురించి చూచున్నాము. 12:26 நீதிமான் தன் அயலானை பார்க்கிலும் மேன்மையுள்ளவன், துன்மார்க்கனுடைய வழியோ அவர்களை மோசப்படுத்தும். The righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked seduceth them. இது துன்மார்க்க வழி. This is the wicked way. ఈ యొక్క భక్తిహీనుల యొక్క ప్రవర్తన. துன்மார்க்கரின் வழி அவனை மோசப்படுத்தும். The way of the wicked will seduce him. భక్తిహీనుల యొక్క ప్రవర్తన వారిని దారి తప్పించును. இதுதான் இளைய குமாரன் தெரிந்து கொண்ட வழி. This also is the path that the prodigal son had chosen. తప్పిపోయిన కుమారుడు ఎన్నుకున్నటువంటి మార్గము. அவன் தகப்பன் வீட்டில் இருக்க அவனுக்கு மனதில்லை. And he did not have the heart to abide in father's house. తండ్రి ఇంటిలో ఉండుటకు తనకి మనస్సు లేదు. எனவே தகப்பன் வீட்டை விட்டு வெளியேற முயற்சித்தான். And that is the reason why he desired to exit the house of the father. అందుచేతనే తండ్రి యొక్క ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళగోరి ఉన్నాడు. அவனுக்கு எல்லாம் கிடைத்தது. He received all. అతనికి అన్ని లభించినవి. அவன் துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணினான். And he thereafter lived the righteous life. అతడు యొక్క దుర్వ్యాపారం వల్ల జీవించినాడు. துன்மார்க்கமான வழி உன்னை மோசப்படுத்தும். The wicked way will seduce you. ఈ యొక్క దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రవర్తన నిన్ను దారి తప్పించును. உனக்கு கெட்ட நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். You might find wicked evil friends. నీకు చెడ్డ స్నేహితులు దొరికెదరు. உனக்கு போதை వస్తువుகள் கிடைக்கும். And you also might receive addictive drugs. నీకు మత్తు పదార్థములు లభించును. கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத இடத்திற்கு அவர்கள் உன்னை கொண்டு போவார்கள். They will bring you unto places that are not pleasing to our God. దేవునికి ప్రియమలేని స్థలములకు నీ తీసుకొని వెలుదురు. ஆனால் ఇவைகள் எல்லாமே உன்னை அழித்து உன்னை அழிக்கக்கூடியது என்பதை நினைவில் கொள். However, you will have to bear in mind that all these are things that will destroy you finally. అయితే ఇవన్నీ నిన్ను నశింపజేయనవని చెప్పి జ్ఞాపకం చేసుకొనుము. దైవத்திற்கு మహిమ ఉండాகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இவன் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனான். He lost all things together. ఇతడు అన్నింటినీ కోల్పోయినాడు. தன்னுடைய புத்தியிலும் கூட அவன் மந்தமாக And மாறிவிட்டான். also in terms of thinking, he had become dull. ఈ
ఇతని యొక్క బుద్ధి అందు కూడా అతడు మందగిలి ఉన్నాడు. துன்மார்க்க வழியில் நடக்கிற சகோதரனே சகோதரியே, இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் வழிகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி, நீ போகிற வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவிப்பாயா. Brother and sister, apparently walking in the ways of wickedness, unto you the Lord says today, you shall commit your ways unto the Lord. దుర్మార్గమైన మార్గమందు నడుచున్నటువంటి సహోదరుడా సహోదరి, నీ యొక్క మార్గమును ప్రభువునకు అప్పగించుము. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to Proverbs chapter 4, సామెతలు 4వ అధ్యాయము 14ஆம் 15ஆம் வசனத்திலே தீயோருடைய வழி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. in verses 14 and 15, we also read that the path of the wicked. 14-15 వాక్యములందు ఇక్కడ దుష్టుల మార్గము. துன்மார்க்கருடைய பாதையில் பிரவேசியாதே, தீயோருடைய வழியில் நடவாதே, அதை வெறுத்துவிடு, அதன் வழியாய் போகாதே, அதை விட்டு விலகி கடந்து போ. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it, turn from it and pass away. துன்மார்க்குடைய பாதையிலே பிரவேசியாதே. Do not enter into the path of the wicked, భక్తిహీనుల యొక్క త్రోవను చేరకుము. தீயோருடைய வழியிலே நடவாதே. and go not into the way of the evil men. దుష్టుల మార్గమున నడవకుము. அதை வெறுத்து விடு, அதன் வழியாய் போகாதே. You shall hate, you shall not go by that way. దానిలో ప్రవేశింపక దాన్ని తప్పించుకొని తిరుగుము. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அதுதான் பாவிகள் கடந்து போகிற வழி. And that is the way in which the sinners go. అదే పాపులు వెళ్ళినటువంటి మార్గము. இப்படிப்பட்ட வழியில் போகிறவர்களை பார்த்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு எச்சரிக்கிறார். Unto people who are walking in these ways, the Spirit of God is warning. ఇటువంటి వారిని చూచి దేవుని యొక్క ఆత్మను నేడు హెచ్చరించున్నారు. அதை வெறுத்து விடு, அதன் வழியே போகாதே, அதை விட்டு கடந்து போ. Avoid it, pass not by it, walk away from that. దాని యందు ప్రవేశింపక తప్పించుకొని తిరుగుము, దాని నుండి తొలగి పారిపోము. 10ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே கோணலான வழிகளை குறித்து படிக்கிறோம். In chapter 10 verse 30, we read about the crooked paths. நீதிமொழிகள் 10:9. 10:9. సామెతలు 10వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము. உத்தமமாய் நடக்கிறவன் பத்திரமாய் நடக்கிறான், கோணலான வழியில் நடக்கிறவனோ கண்டுபிடிக்கப்படுவான். He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his ways shall be known. அது என்ன கோணலான வழி? What is that perverted way? ఈ యొక్క వంకర మార్గం ఏమై ఉన్నది? அதுதான் கள்ள சகோதரர்கள் போகிற வழி. And that is the path in which the false brethren walk. ఈ యొక్క అబద్ధపు సహోదరులు వెళ్ళే మార్గము. அதை குறித்து நாம் எங்கே படிக்கிறோம்? Where do we read about that? దాని గురించి ఎక్కడ చదువుచున్నాము? கலாத்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் பக்க வழியாய் போகிறதான கள்ள சகோதரர்கள் என்று படிக்கிறோம். Galatians chapter 2 verse 4, we read the false brethren who go by the back door. గలతీ 2వ అధ్యాయము 4వ వాక్యమందు రహస్యముగా తేబడి దొంగతనముగా ప్రవేశించినటువంటి కపట சிலர் இந்த வழியில் సహోదరులు தான் நடக்க விரும்புகிறார்கள். Some do desire to walk only in this kind of ways. కొందరు ఇలాగనే నడవాలని కోరుచున్నారు. உத்தமமாய் நடக்கிறவன் பத்திரமாய் நடக்கிறான். And he that walk uprightly is walking in surety. యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు నిర్భయముగా ప్రవర్తించును. உத்தமமாய் நடத்தல் என்று சொல்லுகிறது சத்தியத்திலே நடப்பது. To walk in uprightness means to walk in the truth. యథార్థముగా ప్రవర్తించడం చెప్పినప్పుడు సత్య ప్రకారం నడుచుట. கோணலான வழியிலே நடக்கிறது என்று சொல்லுகிறது சத்தியம் இல்லாமல் எப்படியாவது பரலோகம் போயிடலாம் என்று குறுக்குத்தனமாய் நடப்பது. But to walk in perverseness is to say somehow or the other we will walk in our own desires but enter into the heaven. ఈ యొక్క కుటిలమైన మార్గం అని చెప్పినప్పుడు సత్యమును వదిలిపెట్టి ఎలాగైనా పరలోకమునకు వెళ్ళవలని వెళ్ళుట. ஒரு రాజా தன் மகனுக்கு விவாகம் செய்தான். A king once got a son married. ఒక రాజు తన యొక్క కుమారునికి వివాహం చేసిరి. அந்த பந்தி விசாரணை மண்டபத்துக்கு போகும் பொழுது எல்லாருக்கும் விசாரணை அந்த மண்டபத்துக்கு போகக்கூடிய வஸ்திரங்களை கொடுத்தான். Now when everyone that entered into the banquet, unto everyone he had given them an attire, a meet for the banqueting hall. ఆ యొక్క విందు స్థలమునకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళే వారందరికీ వస్త్రములు ఇవ్వబడెను. பந்தி விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தது. And the banquet was in progress. అక్కడ ఆహారము పంచిపెట్టబడుచున్నది. ராஜா உள்ளே போய் பார்த்தான். The king entered into the banqueting hall. రాజు లోపలికి వెళ్లి చూచినాడు. எல்லாரும் கல்யாண வஸ்திரம் தரித்திருந்தார்கள். And everyone had a wedding apparel. అందరూ వివాహపు వస్త్రము ధరించుకొని ఉన్నారు. ஒருவன் மாத்திரம்
கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தான். But there was one who did not have this marriage costume. ఒకడు మాత్రము వివాహ వస్త్రములు లేనివాడుగా ఉండెను. యజమాన్ கேட்ட கேள்வி என்றால் நீ எப்படி இதற்குள்ள வந்தாய்? And then the question the master of the house asked was, how did you at all enter into this hall? అక్కడ యజమానుడు అడుగుచున్నాడు, నువ్వు ఎలాగని ఇక్కడికి వచ్చినావు? ஒரு போதகர் இப்படி சொல்லுகிறார். This is how a teacher gives an explanation. ఒక బోధకుడు ఇలాగని చెప్పుచున్నాడు. நல்ல ஒரு ஃபாரின் ஷர்ட் போட்டு வந்திருப்பானாம். You may have come with a good foreign shirt. ఒక ఫారెన్ నుండి కొన్నటువంటి ఒక అంగిని వేసుకుని அந்த వెళ్ళి என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்த பொழுதோ அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த ட்ரெஸ்ஸோட நீ உள்ள போக கூடாது, இத கழட்டி போட்டுட்டு நாங்க கொடுக்கிற ட்ரெஸ்ஸோட நீ உள்ள போகணும்னு சொல்லி இருப்பார்கள். As he entered, the people at the gate may have told unto him, you may not enter into the hall with this dress, you need to wear what we will provide to you. అతను యొక్క గమన యుద్ధకు వచ్చినప్పుడు ఇక విదేశీయుల వస్త్రముతో వెళ్ళకూడదు, దాన్ని వదిలిపెట్టి మేము ఇచ్చే వస్త్రమును ధరించుకుని వెళ్ళవలెను. இவன் ரொம்ப தர்க்கம் பண்ணி இருப்பானா. But he may have argued much. అక్కడ అధికముగా అతను நான் వాదించును. எவ்வளவு காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் போட்டுருக்கிறேன், Look as to how costly an apparel I have. నేను విలువైన వస్త్రమును వేసుకుని ఉన్నాను. உங்க இஷ்டத்துக்கு உங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் என்னால போட முடியாது. Therefore I cannot wear dress that is according to your desire. మీరు కోరినట్లుగా మీ యొక్క వస్త్రమును ధరించుకొనను. ரொம்ப தர்க்கம் நடந்த விற்பாடு சரி போ விட்டாச்சு உள்ள போய். After much quarrel, perhaps the gatekeepers have let him go inside. అధికముగా వాదము ముగించబడిన తర్వాత இப்படி లోపలికి தான் சிலர் పంపిరి. தர்க்கம் பண்ணுகிறார்கள். This is how there are some that dispute. ఈ రీతిగా అనేకులు నేడు తర్కించున్నారు. இதுதான் சத்தியம் என்று சொன்னாலும் கூட கள்ளத்தனமாக குறுக்கு வழியில போகலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். Though we share this is the truth, they want to find a shortcut sideway enter into. ఇదే సత్యమని వారికి చెప్పినప్పటికీ వారు అబద్ధముగా కుటిలమైన మార్గమందు వెళ్ళగోరుచున్నారు. ராஜா வந்து கண்டுபிடித்தான். But the king came and found him out. రాజు అతన్ని కనుగొని ఉన్నాడు. சிநேகிதனே நீ எப்படி இங்கே வந்தாய்? And asked him, friend, how did you enter here at all? స్నేహితుడా ఇక్కడికి ఎలాగో వచ్చినావు? அவனுக்கு பேசுவதற்கு அன்றைக்கு ஒரு வார்த்தையும் இல்லை. He did not have words there to utter. అక్కడ అతడు మాట్లాడటకు ఒక్క మాట కూడా లేదు. அவனை கொண்டு போய் புறம்பான இருளிலே போட்டார்கள். And then it was announced that he must be taken out and cast into the outer darkness. అతన్ని తీసుకొని వెళ్లి వెలుపటి చీకట్లో త్రోసివేసిరి. புறம்பான இருளுக்கு போகிறவர்கள் பின்மாற்றக்காரர்கள். And those that enter into outer darkness or the backsliders. వెలుపటి చీకటికి వెళ్ళినటువంటి వారు వెనుకబడిన వారు. எனவே கோணலாய் நடக்க வேண்டாம், குறுக்கு வழியாய் நடக்க வேண்டாம், கள்ள சகோதரர்களாய் போக வேண்டாம். Therefore walk not in the ways that are perverse, walk not in the crooked ways, and do not go by the side ways and become not part of the false brethren. కావున కుటిల మార్గమునందు వంకర మార్గమునందు నడుచుకొనకూడదు, అబద్ధపు సహోదరులుగా మారిపోకూడదు. நேர்மையாய் நடந்தவர்கள் சமாதானத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து தங்களுடைய படுக்கைகளிலே But இளைப்பாறுகிறார்கள். they that walk uprightly in peace shall enter, and they will take rest in the resting places. తిన్నగా నడిచినటువంటి వారు సమాధానమునందు ప్రవేశించి తమ యొక్క పడక యందు విశ్రమించున్నారు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 15ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் Chapter 15 verse 19. 15వ అధ్యాయము 19వ వాక్యము. அங்கே சோம்பேறியின் வழியை குறித்து படிக்கிறோம். There also we read about the way of the slothful man. అక్కడ సోమరి మార్గమును గురించి చూచున్నాము. படிங்கள். சோம்பேறியின் வழி முள் வேலிக்கு சமானம், நீதிமானுடைய வழியோ ராஜபாதை. The way of the slothful man is as an hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain. இது சோம்பேறியின் வழி. This is the way of the slothful man. ఇది సోమరి యొక్క మార్గము. இது கிரேத்தா தீவார் தெரிந்து கொண்ட வழி. And this is the path that the people of the Christian island has chosen. వీరే వారు దాన్ని ఎన్నుకొన్నటువంటి మార్గమై ఉన్నది. முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 1ஆம் அதிகாரம் 12 வசனத்திலே கிரேத்தா தீவாரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In 1 Thessalonians chapter 1 we read about the inhabitants of the Christian island. మొదటి దశలోనిక మొదటి అధ్యాయమందు క్రేతీయులు ఎన్నుకున్నటువంటి మార్గమై ఉన్నది. Titus 1:12. తీతు 1:12. One of themselves, even a prophet of their own, said, the Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. கிரேத்தா தீவார் ஓயா பொய்யர். The Christian the people or the ceaseless liars. ఈ యొక్క క్రేతీయులు వారు వదరుబోతులై ఉన్నారు. దుష్ట మిరుగங்கள். And they are wicked beasts. వారు దుష్ట మృగములై ఉన్నారు. పెరువైట్ సోంబేరిகள். And they are slow bellies and slothful. వారు సోమరి వారై ఉన్నారు. కర్తருக்கு మహిమ ఉండాలి. Glory be to the Lord.
దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ஒருத்தரும் சோம்பேறிகளாய் இருக்க கூடாது. No one must be slothful. ఒకరు కూడా సోమరులుగా ఉండకూడదు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ராஜ பாதையில் நடப்போமாக. But let us walk in the plain way. రాజ మార్గమందు నడవవలెను. அருமையானவர்களே, இப்படி மனுஷர்கள் பலவிதமான வழிகளிலே நடந்து போகிறார்கள். Beloved, in this way men are walking in different types of ways. ప్రియులారా, ఇలాగన మనుషులు పలు మార్గముల గుండా వెళ్ళుచున్నారు. எரேமியா தீர்க்கதரிசி சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய வழிகளையும் உங்களுடைய கிரியைகளையும் சீர்படுத்துங்கள். And that's the reason why while prophet Jeremiah was speaking, he said, rectify, transform your ways. ఇర్మియా ప్రవక్త చెప్పినప్పుడు మీ యొక్క మార్గములను మీ యొక్క క్రియలను మీరు సరిదిద్దుకొనుడి. ஏன் ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவிக்கும் பொழுது, when a man commit his ways unto the Lord, ఒక వ్యక్తి తన యొక్క మార్గమును దేవునికి அவரே అప్పగించినప్పుడు காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். and he bringeth things to pass. ఆయన ఈ కార్యమును నెరవేర్చుదురు. எல்லா காரியங்களும் உனக்கு நன்மையாய் நடக்கும். Now all things will work together for your good. అన్ని కార్యములు నీకు మేలుగా జరుగును. இன்றைக்கு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளையே, உன்னுடைய வழிகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து விடு. Child of God who had come to the service this morning, commit your ways unto the Lord. నేడు ఆరాధనకు వచ్చిన దేవుని యొక్క బిడ్డ నీ యొక్క మార్గమును దేవునికి అప్పగించుము. கடைசியாக Finally, చివరిగా 7ஆம் வசனத்தில் கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திரு. and in verse 7 we read, rest in the Lord. 7వ వాక్యమందు యెహోవా ఎదుట మౌనముగా ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుము. அவருக்கு காத்திரு. And wait patiently for him. ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొనుము. இது ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு வசனம். This is a wonderful word. ఇది ఒక అద్భుతమైన వాక్యము. கர்த்தரை நோக்கி நீ இளைப்பாரி கொண்டிரு, அதுதான் அந்த சரியான அர்த்தம். The actual meaning is looking unto the Lord, abide and rest. నీవు దేవుని యందు విశ్రమించుము. ஒரு தேவ பிள்ளை கர்த்தருக்குள் இளைப்பாற கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். A child of God will have to learn as to how to rest in the Lord. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుని యందు విశ్రమించుట నేర్చుకొనవలెను. 46ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனம். Chapter Psalm 46 verse 10. 46వ కీర్తన 10వ వాక్యము. நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். Be still and know that I am God. ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలుసుకొనుడి. அமர்ந்திருங்கள் என்று சொன்னால் என்னிலே இளைப்பாருங்கள். When it is said be still, that means you shall rest in me. ఈ యొక్క ఊరకుండుడి అని చెప్పినప్పుడు విశ్రమించుడి. ஜாதிகள் கொந்தளிக்கும், ராஜ்யங்கள் தத்தளிக்கும். The kingdoms and the nation heathens may rise against. ఈ యొక్క జనులు అన్ని జనులు అవి తత్తరిల్లుచున్నవి. கர்த்தர் உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். But the Lord will be an exalted refuge. ప్రభువే వారికి ఆశ్రయమైనారు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தேவனை நோக்கி அமர்ந்திருங்கள். Rest and the Lord. దేవుని చూచి మీరు మౌనముగా ఉండుడి. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருக்குள் இளைப்பாறுதல் நமக்கு அவசியம். Whatever be the situation, it is expedient for us to rest in the Lord. ప్రతి సందర్భమందు దేవుని యందు విశ్రమించవలెను. 62ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனமும் 5ஆம் வசனமும். Psalm 62 verses 1 and 5. 62వ కీర్తన మొదటి వాక్యం 5వ వాక్యము. தேவனையே நோக்கி என் ஆத்துமா அமர்ந்திருக்கிறது, அவரால் என் ரட்சிப்பு வரும். என் ஆத்துமாவே தேவனையே நோக்கி அமர்ந்திரு, நான் நம்புகிறது அவராலே வரும். Truly my soul waiteth upon God, from him cometh my salvation. My soul, wait thou only upon God for my expectation. தேவனை நோக்கி அமர்ந்திரு. Wait upon God. దేవుని నమ్ముకునే మౌనముగా ఉండుము. அவரால் என் ரட்சிப்பு வரும். And from him cometh my salvation. ఆయన వల్లే నాకు నిరీక్షణ என் కలుగుచున్నది. ஆத்துமாவே தேவனை நோக்கி அமர்ந்திரு. My soul, wait thou only upon God. నా ప్రాణమా దేవుని నమ్ముకునే మౌనముగా நான் ఉండుము. நம்புகிறது அவராலே வரும். For my expectation is from him. ఆయన వల్లే నాకు నిరీక్షణ కలుగుచున్నది. இந்த கடைசி நாட்களிலே இது நமக்கு மிகுந்த அவசியமா இருக்கிறது. In these days, Lord, this is very important for us. ఈ యొక్క చివరి దినములందు ఇది మనకు అధికంగా అవసరమైనది. நம்முடைய ஆத்துமா கர்த்தருக்குள் இளைப்பாறும்படி அவர் வாஞ்சிக்கிறார். And he desire for our soul to rest in him. మన యొక్క ప్రాణము దేవుని యందు విశ్రమించవలెను. எத்தனையோ சோதனைகள் வரும், எத்தனையோ பரீட்சைகள் வரும். Many trials and many temptations may come. ఎన్నో శోధనలు పరీక్షలు కలుగును. ஏசாயா 7ஆம் அதிகாரத்திலே 2 தீய சக்திகளை குறித்து படிக்கிறோம். In Isaiah chapter 2, we read about two evil powers.
యెషయా గ్రంథము 7వ అధ్యాయమందు రెండు కీడైన శక్తులను గురించి చూస్తున్నాము. 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் ரெண்டு ராஜாக்கள் எருசலேமின் மேல் யுத்தம் பண்ண வந்தார்கள். In chapter 7 verse 1 we read that two kings came to battle against Israel. 7వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యమందు ఇద్దరు రాజులు యెరూషలేమునకు ஒன்று ரேத்சீன் என்னும் சீரியாவின் ராஜா. One is king Rezin, the king of Syria. ఒకటి సిరియా రాజు అయినటువంటి రెజీనును, இரண்டாவது பெக்கா என்னும் இஸ்ரவேலின் ராஜா. The second one is the king of Israel called Pekah. రెండవదిగా ఇశ్రాయేలు రాజు అయిన పెకాహు. இவர்கள் எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்ய வந்தார்கள். Now both of them came to war against Jerusalem. వీరు యుద్ధం చేయవాలని యెరూషలేము మీదకి వచ్చారు. இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டதான வார்த்தை என்ன? What was the word that was given to him? వీరికి ఇవ్వబడినటువంటి మాట ఏమిటి? இந்த ரெண்டு விரோதிகள் வரும் பொழுது 6ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவருடைய ஆறுதலான வார்த்தையை பார்க்கிறோம். When these two enemies came against, in verse 6 we read the comforting words of God. ఈ యొక్క ఇద్దరు విరోధులు వచ్చినప్పుడు 6వ వాక్యమందు వారికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆదరణ మాటలు. நீ பயப்படாமல் அமர்ந்திருக்க பார். 6ஆம் வசனம் படிங்கள். Verse 6. நீ பயப்படாமல் அமர்ந்திருக்க பார், இந்த இரண்டு புகைக்கிற கொள்ளி கட்டைகளாகிய சீரியரோடே வந்த ரேசீனும் ரெமலியாவின் மகனும் கொண்ட உக்கிர கோபத்தின் நிமித்தம் உன் இருதயம் துவள வேண்டாம். உன் இருதயம் துவள வேண்டாம். May not your heart be in dismay. నీ యొక్క గుండె అవియనీయకము. நீ பயப்படாமல் அமர்ந்திருக்க பார். And learn not to be distressful but rest. నీవు భయపడక నిమ్మలించుము. இந்த இரண்டு புகைகிற கொள்ளிக்கட்டைகள் என்ற அர்த்தம் என்னன்னா, எரிந்து எரிந்து கடைசி இடத்துல வந்திருக்கிறது. Now these two are fire burneth. That means it has come to the end after being burnt up. ఈ యొక్క రెండును కొరకంచు కొనడని చెప్పినప్పుడు అవి మండి మండి అవి పొగరాజుచున్నవి. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நீ போய் கொண்டிருக்கலாம். Perhaps also in your life you are going through such paths. నీ యొక్క జీవితం అందు ఇటువంటి మార్గములు వెళ్ళిచుండవచ్చును. உன்னுடைய ஆவிக்கு விரோதமாய், ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய், against your spirit and also against your soul. నీ యొక్క ఆత్మకు నీ యొక్క ప్రాణమునకు విరోధముగా, உன்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய், Contradictory to your Christian life. నీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితమునకు విరోధముగా புகைகிற கொள்ளிக்கட்டைகள் எழும்பி இருக்கலாம். Perhaps the burning coals that are smoking also may have risen. ఈ యొక్క పొగరాజుచున్నటువంటి కొరకంచుకొన లేచి ఉండవచ్చును. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ பயப்படாமல் அமர்ந்திருக்க பார். But the Lord says, fear not but rest. భద్రమసుమే నీవు నిమ్మలించుము. நீ எனக்குள் இளைப்பாறிக் கொண்டிரு. You shall rest in me. నీవు నా యందు విశ్రమించుము. உன்னுடைய பாரங்கள் எல்லாவற்றோடு கூட கர்த்தருக்குள் இளைப்பாறிக் கொண்டிருப்பாயாக. With all your time you shall only be resting in the Lord. నీ యొక్క కాలమంతయును దేవుని యందు విశ్రమించవలెను. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தருக்குள் இளைப்பாறவில்லை என்றால், If a child of God does not rest in the Lord, ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుని యందు విశ్రమింపకపోతే இனி வருகிறதான நித்தியத்திலே அவன் எப்படி ஆண்டவரோடு இருக்க முடியும்? how would he will ever be in the coming eternity? రాబోవు కాలమునందు నిత్యములో ఎలాగున ప్రభుతో ఉండగలము? சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், என் ஆத்துமாவே உன் இளைப்பாறுதலுக்கு நீ திரும்பு. And that's the reason why the psalmist say, oh my soul, return unto thy rest. కీర్తనకర్త చెప్పుచున్నాడు, నా ప్రాణమా నీ విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపుము. பிரதிகூலமான சூழ்நிலைகளை நாம் பார்க்க வேண்டாம். Let us not look at the contradictory context, ప్రతికూలమైన పరిస్థితులను చూడకూడదు. கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து காத்திருப்போமாக. but let us only look unto the Lord and rest in him. యెహోవాను చూచి నమ్ముకొని ఆయన కొరకు కనిపెట్టెదము. எங்கே விசுவாசம் உண்டோ அங்கே கர்த்தருக்குள் காத்திருப்பார்கள். Where there is faith, there they will abide and rest in the Lord. ఎక్కడ విశ్వాసము కనిపించున్నదో అక్కడ దేవుని యందు కనిపెట్టెదరు. கர்த்தருக்காக நீ காத்திரு. You shall wait for the Lord. నీవు ప్రభు నిమిత్తము కనిపెట్టుము. கர்த்தருக்காய் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் சில ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார். Unto them that are waiting for the Lord, God grants certain blessings. దేవుని నిమిత్తము ఎవరైతే కనిపెట్టుచున్నారో వారికి కొన్ని ఆశీర్వాదం దేవుడు ఇచ్చుచున్నారు. 37ஆம் சங்கீதம் 34ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What did we read in Psalm 37 verse 4? 37వ కీర్తన 4వ వాక్యమందు, நீ கர்த்தருக்கு காத்திருந்து அவருடைய வழிகளை கைக்கொள். You shall wait upon the Lord and keep his ways. నీవు యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుము, ఆయన మార్గమందు நீ నడుచుకొనుము. பூமியை சுதந்தரித்துக் கொள்ள அவர் உன்னை உயர்த்துவார். And he shall exalt you that you may inherit the earth. నీవు భూమిని స్వాధీనపరచుకున్నట్లుగా ఆయనను హెచ్చించుదురు. இங்கு சொல்லப்பட்ட பூமி அவருடைய பாதபடி. Now here the earth meant here is nothing but a footstool. ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఒక భూమి ఆయన యొక్క పాదపీఠము. ஏசாயா 66:1 வானம் அவருடைய சிங்காசனம், பூமி அவருடைய பாதபடி. In Psalm 66 verse 1 we read,
that the heaven is his throne and the earth is his footstool. ఏషియా గ్రంథం 66వ అధ్యాయం 6వ వాక్యమందు ఆకాశమైన సింహాసనము భూమి అయిన పాదపీఠము. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் இந்த பூமியை சொந்தமாக்கிக் கொள்வார்கள். And thus they that wait upon the Lord shall inherit this earth. దేవుని కొరకు ఎవరైతే కనిపెట్టుచున్నారో అట్టివారు ఈ యొక్క భూమిని స్వాధీనపరచుకొందురు. தேவ சமூகத்தை அவர்கள் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வார்கள். And they also will make a profit of the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో వారు సంపాదించుకొందురు. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் அடைவார்கள். And also they that wait upon the Lord shall renew their strength. యెహోవా కొరకు కనిపెట్టువారు నూతన బలమును పొందుదురు. ஏசாயா 40:31 நாம் அதை படிக்கிறோம். And that is what we read in Isaiah chapter 40 verse 31. యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 31వ వాక్యము. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல சட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். They that wait upon the Lord shall renew their strength, and with wings eagles they shall soar high. యెహోవా కొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలం పొందుదురు. వారు పక్షిరాజులవలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. And they that wait upon the Lord shall not be confounded. యెహోవా కొరకు కనిపెట్టువారు సిగ్గునందరు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருக்காய் நீ காத்திரு. Whatever be the situation, you shall wait for God. ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి యందు దేవుని కొరకు కనిపెట్టుము. அவசரப்படாதே, கர்த்தருக்காய் காத்திரு. Haste not, wait for God. నీవు తొందర పడకము, ప్రభు నిమిత్తము நீ కనిపెట్టుము. வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை. You shall never be ashamed. నీవు సిగ్గునందవు. ஏற்ற காலத்தில் உயர்த்தபடி அவருடைய பலத்த கரத்துக்குள் நீ அடங்கி இரு. At the right time that he may exalt you, abide in his mighty hand. తగిన సమయమందు హెచ్చింపబడినట్లుగా ఆయన ఒక బలిష్టమైన చేతి కింద దీన మనస్కులై ఉండుడి. யூதா 21 வசனத்தை படியுங்கள். Jude 21. యూదా 21వ వాక్యము. தேவனுடைய அன்பிலே உங்களை காத்துக்கொண்டு நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரக்கத்தை பெற காத்திருங்கள். Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. இங்கே கிறிஸ்துவின் இரக்கத்தை பெற காத்திருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. Here it is mentioned that you shall wait looking for the mercy of our Lord Jesus. ఇక్కడ క్రీస్తు యొక్క కనికరం కొరకు కనిపెట్టవలెను. இங்கே கிறிஸ்துவின் இரக்கம் எது? What is here? The mercy of Christ. ఇక్కడ క్రీస్తు యొక్క కనికరం ఏమై ఉన్నది? அதான் அவருடைய இரண்டாம் வருகை. And that is the second coming. అదే ప్రభు యొక్క రెండో రాకడ. இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதான அனுபவம். And that's an experience when Lord Jesus would come again, we will be caught up. యేసు క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఎత్తబడినటువంటి అనుభవము. வேதம் சொல்லுகிறது அந்த இரக்கத்தை பெற காத்திருப்போமாக. The Bible says, let us wait to receive that mercy. వాక్యము చెప్పినట్లుగా ఆ యొక్క కనికరం పొందినట్లుగా కనిపెట్టెదము. 20 வசனத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in verse 20? 20వ వాక్యమందు ఏమి చదువుచున్నాము? நீங்களோ பிரியமானவர்களே உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். But ye beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. ప్రియులారా, మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మును మీరు కట్టుకొనుచు. அது என்ன மகா பரிசுத்தமான விசுவாசம்? What is that most holy faith? ఈ యొక్క అతి పరిశుద్ధమైన విశ్వాసం ఏమిటి? இயேசு கிறிஸ்துவை போலவே நாம் மாறுவோம் என்ற விசுவாசம்தான் மகா பரிசுத்த விசுவாசம். The faith in which we believe we shall become like Lord Jesus is that most holy faith. యేసు క్రీస్తు వలె నేను మారేదను అన్నటువంటిదే అతి పరిశుద్ధమైన విశ్వాసము. கர்த்தருடைய சபையானது மகா பரிசுத்த விசுவாசத்திற்கு கடந்து வரட்டும். The church of God shall come into the most holy faith. దేవుని యొక్క సంఘము అతి పరిశుద్ధమైన విశ్వాసమునకు రావలెను. இயேசு கிறிஸ்துவை போலவே நாம் மாறுவோம். We shall become like our Lord Jesus Christ himself. యేసు క్రీస్తు వలె మనం మార్పు చెందెదము. அவருடைய பரிசுத்தம் நமக்குள்ளே உண்டாகும். His holiness shall be formed in us. ఆయన యొక్క పరిశుద్ధత మనలో కలుగును. அவருடைய மகிமை நமக்குள்ளே இருக்கும். And his glory shall abide in us. ఆయన యొక్క మహిమ మనలో ఉండును. இயேசு வரும்பொழுது நாமும் அவருக்கு ஒப்பாகவே இருப்போம். When Lord Jesus Christ would come, we shall be like him. యేసు వచ్చినప్పుడు మనం ఆయన వలనే ఆయన పోలి ఉండెదము. மகா பரிசுத்த விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Let us therefore establish ourselves in this most holy faith. అతి పరిశుద్ధమైన
దృఢమైన విశ్వాసం మీద స్థిరపరచుకొనుడి. பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே ஜெபம் பண்ணுங்கள். And let us pray in the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయుడి. பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலோடு ஜெபத்திலே தரித்திருங்கள். And let us abide in the prayer as inspired by the Holy Spirit. మీ యొక్క ప్రార్థనలందు పరిశుద్ధాత్మతో చేయుడి. தேவனுடைய அன்பிலே உங்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள். And preserve yourself in the love of God. దేవుని యొక్క ప్రేమలో నిలిచినట్లు కాచుకొనుడి. கர்த்தருடைய சபை கிறிஸ்துவின் அன்பிலே நிலைத்திருக்கட்டும். May the church of God abide in the love of Christ. దేవుని యొక్క సంఘము క్రీస్తు యొక్క ప్రేమలో నిలిచి ఉండవలెను. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் இரக்கத்தை பெற காத்திருப்போமாக. Let us wait to receive the mercy of our Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కనికరం పొందుటకు కనిపెట్టెదము. ஆம், இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வருவார். Yes, our Lord Jesus shall come quickly. అవును యేసుక్రీస్తు త్వరగా వచ్చెదరు. நாம் அவருடைய வருகையில எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதுதான் பெரிய இரக்கம். The greatest mercy is for us to be caught up at his coming. మనము రాకడలో ఎత్తబట్టే గొప్ప కనికరమై ఉన్నది. எத்தனை பேர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரக்கத்தை பெற காத்திருக்க போகிறீர்கள்? How many of you will from now on wait to receive the mercy of Lord Jesus Christ? ఎంతమంది యేసుక్రీస్తు యొక్క కనికరమును పొందుటకు இயேசு కనిపెట్టుచున్నారు? கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வருவார். Lord Jesus shall come quickly. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అతి త్వరలో వచ్చెదరు. தன்னுடைய ஜனத்தை சேர்க்கும்படியாய் அவர் வருவார். And he shall come in order to gather his people. తన జనులను చేర్చుకొనుటకు వచ్చెదరు. அன்றைக்கு நம்முடைய நீதியினால் அல்ல, It is not because of our righteousness, ఆ యొక్క దినమున మన నీతిని బట్టి நம்முடைய కాదు, பராக்கிரமத்தினால் அல்ல, nor also because of our valor, మన యొక్క నీతిని బట్టి కాదు, அவருடைய இரக்கத்தினாலே நாம் அன்றைக்கு அவருடைய வருகையில but எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். because of his mercy on the day of his coming we shall be caught up. ఆయన యొక్క కనికరమును బట్టి ఆయన రాకడలో ఎత్తబడెదము. நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let us all close our eyes మనము కన్నులు మూసెదము. கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திரு, அவரை நோக்கி காத்திரு. and rest looking unto the Lord and wait for him. యెహోవాను చూచి నువ్వు మౌనముగా ఉండము, ఆయన చూసి உன் కనిపెట్టుము. வழிகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு. Commit your ways unto the Lord and trust in him. నీ యొక్క మార్గములో ఆయనకు అప్పగించి ఆయన சில ఆశ్రయించుము. நிமிஷங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் பக்கம் திருப்புவோமாக. For some minutes let us turn all our life unto the Lord. కొన్ని నిమిషములు మన యొక్క జీవితమును ప్రభు వైపు త్రిప్పెదము. கர்த்தரோடு கூட பேசுவோமாக. Let us start talking with our God. మనం ప్రభుతో మాట్లాడెదము. யார் யார் எந்தெந்த வழியிலே நடக்கிறீர்களோ அந்த வழியை விட்டு கர்த்தர் பக்கம் திரும்புவோமாக. Whatever ways in which each of us are walking, from those let us return unto the Lord. ఎవరెవరు ఏ మార్గమందు నడుచున్నారో మార్గమును వదిలిపెట్టి దేవుని వైపు తిరిగి వచ్చెదము. நம்முடைய ஆத்துமா கர்த்தருக்குள் இளைப்பாறட்டும். May our soul rest in the Lord. మన యొక్క ప్రాణము దేవుని యందు విశ్రమింపవలెను. கர்த்தருக்கு காத்திருப்போம். Let us wait for the Lord. దేవుని కొరకు కనిపెట్టెదము. கால்களை மடக்கி தேவ சமூகத்திலே காத்திருங்கள். Let us kneel down and wait in the presence of God. మనం మోకరించి దేవుని సన్నిధానమందు కనిపెట్టెదము. உனக்கு ஒரு புது பலன் உண்டு. You have a new strength. నీకు నూతన బలము நீ కలదు. பூமியை சொந்தமாக்கிக் கொள்வாய். You shall inherit the earth. నువ్వు భూమిని స్వతంత్రించుకొందువు. கர்த்தர் உன்னை உயர்த்துவார். And the Lord will exalt you. దేవుడు నిన్ను హెచ్చించెదరు. நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. You shall not be confounded. నీవు సిగ్గునందవు. அவருடைய இரக்கத்தை நீ பெற காத்திருப்பாயாக. You shall wait to receive his mercy. ఆయన యొక్క కనికరమును పొందుటకు కనిపెట్టెదము. சில நிமிஷங்கள் கர்த்தரோடு பேசுவோம். For some minutes let us speak to God. కొన్ని నిమిషములు దేవునితో మాట్లాడదాము. நம்முடைய மத்தியிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். In our midst is the Holy Spirit of God. మన మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నారు. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹalleluya, ஹalleluya. மேகமீதில் இயேசு ராஜன். Oh Jesus. Hallelujah. மேகமீதில் இயேசு ராஜன்.
ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து காத்திரு. My soul, wait and rest in the Lord. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களில் அவசரப்படுகிறோம். Many a times we are in haste. ஆனால் அவருக்கு முன்பாக இளைப்பாறுகிற அமர்ந்திருக்கிற அனுபவம் நமக்கு இல்லாமல் போகிறது. But we do not have the experience of waiting for Him and resting in Him. பயங்கரமான கொந்தளிப்புகள் ஏற்படும். There are many boisterous situations. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? But what is the word of the Lord? கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திரு. Rest in the Lord. நீ கர்த்தருக்குள் இளைப்பாறிக் கொண்டிரு. You rest in the Lord. எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் தேவை? How many of you need this experience? கர்த்தாவே கர்த்தாவே Lord, பிரதிகூலமான சந்தர்ப்பங்களில் in adverse situation, பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் ஏற்படும் பொழுது when problems and trials overcome, என் ஆத்துமா உமக்குள் அமர்ந்திருக்கட்டும். let my soul rest in you. நான் உம்மிலே இளைப்பாற வாஞ்சிக்கிறேன். I want to rest in you. எத்தனை பேர் அதை வாஞ்சிக்கிறது? How many of you desire? தேவன் இப்போது அந்த கிருபையை கொடுக்க போகிறார். God is going to give that grace now. உன்னை தொட போகிறார். He is going to touch you. ஒரு முறை கூட இந்த கோரஸை பாடுவார். Let us once again sing this chorus. மீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாராரு. ஹalleluya. ஓ ஜீசஸ். ஆயத்தமிழோரே ஹalleluya. ஆமென். அவர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். He shall make the things to come to pass. உன் வழிகளை நீ கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்தபடியினால், Because you have committed your ways to the உன் Lord. எல்லா வழிகளையும் கர்த்தருக்கு கொடுத்து விட்டபடியினால், Because you have committed all your ways to the Lord. கர்த்தர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். He shall make the things to come to pass. கர்த்தர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். He shall make the things to come to pass. அவர் செய்ய நினைத்ததை யாரும் தடுக்க முடியாது. What He has purposed to do, no man can hinder. ஹalleluya. கர்த்தருக்குள் இளைப்பாறுங்கள். Rest in the Lord. பாரத்தை கர்த்தர் மேல் வைத்து விடுங்கள். Keep your burden upon the Lord. அவரால் எல்லாம் செய்யக்கூடும். All things are possible for Him. அவர் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி. He is a mighty, terrible one. நாம் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டோம். We shall be not put to shame. நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் இருக்கிறார். We have a God who gives us victory. கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, 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 praise the Lord. எல்லா துதி கன மகிமை ஆண்டவர் ஒருவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. எல்லா சிறு குழந்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord. வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். முதியோருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். குடும்பங்களுக்கு பொறுப்பாயிருக்கிற சகோதர சகோதரிமார்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். மகிமை கனமெல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். செபிப்போம். அன்பான பிதாவே, நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் மீது துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. காலவேளையிலே உடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உடைய சமூகத்திலே கூடி வந்து உம்மை ஆராதிக்க முடியாது எங்களுக்கு இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தை தந்தபடியினால் மீது துதிக்கிறோம். உடைய சமூகத்தை நாங்கள் அனுபவிக்க
உடைய சமூகத்தை எங்களுக்கு இன்பமாக நோக்கிக் கொள்ள கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடியினால ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய ஆராதனை கத்தர் நடத்தினபடியினால ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் பொறுப்பேற்றபடியினால ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. நிராவிக்குள்ளாக மாற்றினபடியினால ஸ்தோத்திரம். உங்களுடைய மகிழ களி கூற கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடியினால நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் கத்தாவே. நீர் எங்களோடு பேசினதான எல்லா நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நல்ல வசனங்களுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். எங்களுடைய வழிகளை உமக்கு கத்தாவே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்க ஒப்புவிக்க கத்திரங்களுக்கு கிருபை தருவனுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. மனுஷருக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிறதான வழிகள் உண்டு கத்தாவே. ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்டதான வழிகள் எங்களுக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, எங்களுடைய சொந்த வழியிலே நடக்க வேண்டாம் கத்தாவே. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு சேவை சித்தமில்லாத வழிகள் எங்களுக்கு வேண்டாம். செம்மையான பாதையிலே நாங்கள் கிருபதாரு ஆண்டவரே. செம்மையாய் தோன்றுகிறதான வழிகள், அந்த முடிவு மரண வழிகள், அதற்கு நாங்கள் போக வேண்டாம். மாறுபாடான வழிகளிலே போக வேண்டாம். இது பிழையாமின் வழிகள், அநீதத்தின் கூடிய வாஞ்சித்ததான அந்த மனுஷனுடைய வழிகள் எங்களுக்கு வேண்டாம் கத்தாவே. இது பின்மாற்றத்தின் வல்லமை, இந்த லோத்தின் மனைவியை போல நாங்கள் பின்னிட்டு பார்க்க வேண்டாம் கத்தாவே. நேரான பாதையில ஓட முடியாத கிருபை கத்தர் எங்களுக்கு தருவேணுமா ஜெபிக்கிறோம். துன்மார்க்கின் வழி எங்களுக்கு வேண்டாம் கத்தாவே. ஆண்டவரே, இந்த நாட்களில் கத்தா அந்த பாவ வழிகள் எங்களுக்கு வேண்டாம் கத்தாவே. அந்த முடிவு கத்தாவே நித்திய அக்கினி கடல் கத்தாவே. கோணலான வழிகள் எங்களுக்கு வேண்டாம். நேரான வழியிலே நாங்கள் செல்லட்டும் ஆண்டவரே. இந்த கோணலான வழியின் முடிவு கத்தாவே புறம்பான இருள், இந்த புறம்பான இருளிலே நாங்கள் போக வேண்டாம் கத்தாவே. ஸ்தோத்திரம். அந்த கத்தாவே கத்தா சோம்பேறியின் கத்தாவே வழிகள் எங்களுக்கு வேண்டாம். நாங்கள் ராஜ பாதையிலே நடக்க முடியாத கிருபை கத்திரங்களுக்கு தருவன்மே கத்தாவே. உடைய வழிகளை உம்மிடத்தில் ஒப்புவிக்கும் போது எல்லா காரியங்களையும் வாய்க்க சேர தேவனாக இருக்கிறபடியினால நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம். மொக்குள்ளே நாங்கள் அமர்ந்திருக்க எங்களுடைய இளைப்பாறுதலை காத்துக்கொள்ள கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சோனுமா ஜெபிக்கிறோம். எப்படிப்பட்டதான கொந்தளிப்புகள், எப்படிப்பட்டதான பாதைகள் வந்தாலும் நாங்கள் மொக்குள்ள இளைப்பாறும் போது நீர் எங்களுக்காக கிரீஸ்வர தேவனாக எங்களோடு கூட இருக்கிறபடியினால நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம். அப்போது பரலோகத்திலே அந்த இளைப்பாறுதலை நாங்கள் பெற்று அனுபவிப்போம் கத்தாவே. நாங்கள் மொக்குள்ளே காத்திருக்க கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே. மொக்குள்ளே நாங்கள் காத்திருக்கும் போது நீர் எங்களை உயர்த்தி இருக்கத்தாவே. மொக்குள்ளே காத்திருக்கும் போது ஒரு புதிய பலன் எங்களுக்கு கிடைக்கும். மொக்கு காத்திருக்கிற வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டோம் ஆண்டவரே. மொக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய இரக்கம் கிடைக்கும். நம்முடைய வருகையிலே நாங்கள் போகக்கூடியதான அந்த இரக்கம் எங்களுக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. ஆகியனால மொக்குள்ள நாங்கள் காத்திருக்க முடியாத கிருபையை தாரும். இப்படிப்பட்டதான ஆசீர்வாதங்களை பெற்று அனுபவித்து நீர் வரும்போதுமே சந்திக்க எங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்யும். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். உடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஸ்தோத்திரம்.